Good, good evening, sir. Good evening, good Yes, evening, sir. good evening, good evening, good evening. How are you, all my bachcha log? Fine, sir. How are you, sir? If my Fine, sir. How are you, sir? bachcha log are fine, I am also fine. Okay. अच्छा एक काम करो. We'll wait for 2 minutes. I will send one message on WhatsApp, but it is not for you because you have joined class. It is for others who have not yet joined. So I'll message them. I think I'm taking your class today after almost 1 month, no? Yeah, last class I took was on 24th July. Then your periodic test, all that started and all that. Hey, come on video. Why you all are not on video? Chalo everyone, Renuka, Sachi, Prateed, Aves, Ullas, come on video. Everyone, and don't make me remind this always. Everyone come on video. Chalo, 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 chalo. Aves has come. Prateed, Renuka, Sachi, Gaurish. You all look very nice and beautiful and smart on video. Don't worry. Chalo, chalo, chalo. Renuka, all of you, Sachi, Gaurish. Nice thing you written behind you, Sachi. What is that? Family where life begins, huh? Family where life begins and love never ends. Nice. Okay. Renuka, you are on terrace, huh? Where are you? It's very dark. Renuka, release your mute button. Renuka, release your mute button. Yes, sir. You're on terrace. I'm outside, sir. Network is not good, sir. Beta, sit down. No, I don't like you walking and attending class. You'll get tired, ma. एक जगह बैठ जाओ. Sit at one place. Is there a chair or something? Yes, sir. Sit, ma. Sit at one Yes. place. Okay, I'm going to send one message on WhatsApp, but this is not for you. It is for others who have not yet joined. Class 8, class 8, class 8, class 8, class 8. Where is class 8? Class 8. I'm looking for your WhatsApp group. Okay, I got it. Hello, everyone. Kindly join your value education class fast. We are waiting. God bless Amit sir. Okay, I've sent a message. We'll wait just for 3-4 minutes. We'll wait. Okay, Shreya just now joined. Everyone, Prateek, Gauresh, everyone come on video. चलो चलो चलो. जिंदगी में कुछ बनना है कि नहीं? You want to be smart or not? Don't hide behind camera, behind this, behind that. Face करो. Camera face करोगे. And if it is classroom, if you come to stage and you talk in front of students, it will make you more smart and confident. Never shy away from camera or shy away from stage. So I'm trying my best to build your personality. So at least first thing is, minimum thing is to come on video. Okay. The only reason I will excuse of not coming on video, if genuinely, truthfully, if someone has very serious network problem, then okay, fine. But you have to be truthful with me. Okay, we'll wait for 2 minutes. Actually, I'm just thinking, today is your class, today is Thursday, and I was
All of you listen. My next class with you was actually on Saturday. Okay? But this Saturday, Sunday, all the teachers, all the staff of the school, they are undergoing one training session, whole day training. So I will not be able to take your class on Saturday. So I'm thinking which day to take. We'll do one thing, all of you. I'll take your class on Monday. But Monday, I have class 1. Acha, I'll see. Give me some time. I will decide and I will message you on WhatsApp group about my next class. But I will do it in 3-4 days because last 1 month you have not attended my class because of periodic test and this and that and so many things. So today I'll take your class. Then I will try to take your class probably, let's see, sometime next week. So just see your WhatsApp group. I'll send you the message in WhatsApp group. Okay. Chalo, we'll start. We can't wait anymore. Now, I think, we finished our last chapter, which is Sky and Joseph. And I want you to tick the answers fast of the exercise in fill in the blanks. That is page 22. Tick up the answers. Sir, done, sir. I know, done. You told. Done, sir. Did I give you answers also? No, sir. We did by own, sir. Yes, So sir, we did by own, sir. I know you did by own. I am giving you answers. You check. You correct your own textbook. So take a pencil, and I'm giving answer. You correct Yes, your sir. own textbook. Okay. Okay. So number 1 was Tanya. Sky went to the park every evening with Tanya and her grandpa. Number 2, cricketer. Whenever Rahul hit a 6, Sky would be the cricketer to run and fetch the ball. Number 3, animal. Joseph was no animal lover. Number 4, the sky became dark with clouds and a strong breeze began to blow. Number 5, Joseph nodded and Sky, as always, left out a woof. Now B, what is the answer? What is the answer to B? Sir, first is 4 feet, sir. Yes, first is 4 feet. Sorry, the B section. So what is question 1 answer? 4 feet. A, 4 feet. Number 2, Kanishka, sir. yes, D, Kanishka. Number 3, Joseph, sir. C, Joseph. Number 4, Breeze, sir. correct, A, breeze. Number 5, Umbrella, sir. yes, Umbrella. yes, B, umbrella. B, umbrella. Now in C, so number 1, what is it? True or false? sir. True, sir. True. Number 2, False, sir. false. Number 3, True, sir. true. Sir. Number 4, False, sir. false. Number 5, True, sir. true. So 1 is true, 2 is false, 3 is true, 4 is false, 5 is true. Now answer the following questions that you'll answer in your own house. And even the oral skills, answer the following questions. What is the name of the German Shepherd? Sir, Sky. Sky. Who said, why don't you run home and call someone? Grandpa, sir. Grandpa. 3, why was Meera crying?
Meera was crying because Joseph was Sir, her missing. brother Joseph was Yes, missing, yes. sir. Because her brother Joseph was missing. Number 4, who was wearing a raincoat and carrying an umbrella under his arm? Joseph's Joseph's father. father, sir. Yes. Joseph's father and Meera's father, same. They are both brother and sister. So Joseph's father or Meera's father. Number 5, who said take me home? Joseph, sir. Sir, Joseph's Joseph. Hey, all you lovely children, come on video. What, you'll hide behind the camera? You want award for hiding behind camera? Chalo, chalo, chalo. Asha Mali, Nagraj, all smart and handsome and beautiful people. Come on, face the camera. Shreyas, Gaurish, Nagraj, Akash. Why I have to waste my energy? Keep on saying, come on video, come on video, come on video. I think next time I'll put a tape recorder here. And, and I'll keep my speaker phone next to the tape recorder. Asha, Mali, what happened? If you have network problem, then leave it. But it should be genuine. But if there's no network problem, okay, Gaurish, I got your message, sir, network problem. Okay, then okay. Genuinely, if you have network problem, no problem. I will not say anything. But if there is no network problem, then please come on video. Okay, today we're going to start a new lesson. So let us go to the next chapter. 24, page 24. You know something, all of you? I'll tell you a very interesting thing. And I think I don't know whether this story is about Spanish or Spain or not. Because if it is Spain, the pronunciation of J will change. Sir, page number. My dear, page number 24. Okay. I'm assuming this is a Spanish story. Now, in Spain, they don't have pronunciation of J. This J जो है ना, Spain में J का pronunciation, not J, sorry, J का pronunciation is her. So वहाँ पे they don't say Juan, they'll say Juan. Because they don't have any J sound. जैसे हमारा है ना A B C D E F G H I J K, they don't have J in the whatever, or they may have J, but the pronunciation is her. They don't have J sound. Let's talk about the sound. J sound. They don't have J sound. I'll tell you next class. I have to find out whether it is Spain or Mexico. One of the two countries, either Spain or Mexico. One of the two countries, they don't have this J sound. So anything written with J or starting with J, the sound will be her. Juan. Not Juan. It is Juan. Juan, the blind man. I'll tell you next class. I have to find out. I think it is Spain, but I'm not 100% sure. So I'll give the exact information next class. Whether it is in Mexico or Spain. Okay. Let us do one thing, all of you. How long is the story? Okay. I want everyone to read. How many of you are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Okay. I want everyone to read one para. So Yes, we'll sir. start with Sachi. Sachi, you do one thing better. You read ऊपर में जो pink में है ना, this is a story of Juan. और Yes, तुम लोग, if you can't pronounce Juan, you say Juan, no problem. Okay, sir. 1 second, I'm getting a important phone call. 1 minute. Okay, sir. Okay, sir. Hello. हाँ हाँ जी बोलिए बोलिए. हाँ एक्चुअली मेरा अभी क्लास चल रहा है. 1 सेकेंड होल्ड कीजिए. जस्ट 1 सेकेंड.
Yes. Sir. Sir. ओके सॉरी सॉरी बच्चा लोग, there's an important call, हो फिर से कॉल आ सकता है, let me see. It's okay, sir. Okay. What was I saying? So everybody read one paragraph. So we'll start with Sachi. Sachi, do one thing better. Yes, sir. Read that. Read Pink that box, pink sir. wala. Jo Inside the pink. lesson. What? Inside the lesson, sir. Inside the lesson and come to the main lesson and read till friends. Okay, sir. Shall I read, sir? Start. Chapter number 4, Juin the blind man. Inside the lesson. This is a story of Juin, who was a blind man. One day he met the tragedy. He met with a tragedy. Read the story to find who he secures himself and who helped in saving him. Many years ago, in a little village near a thick forest, there lived 8 blind men who were close friends. That's all. Thank you. Okay. Prateek, read from in spite of, from there till next para also till fruits. In spite of their physical defects, they were always happy, perhaps much happier than their fellow villagers. For at night they would always go secretly to one of the neighboring coconut groups where they would spend their time drinking coconut water or eating young coconuts. One evening, a severe typhoon struck the village and most of the coconut trees were broken off at the top. The next afternoon, the joyous party went to the coconut grove to steal fruits. Finish, Bas. sir. Okay, good. Asha Mali, read from as soon as, from there till
come down till fall? Yes, sir. As soon as they arrived there, the 7 of them coconut grew to steal fruits. As soon as 7 of them climbed trees, Juan, the youngest of all, was ordered to remain below so as to count and gather in the coconuts. His friends threw down to him. While his companions were climbing the trees, Juan was singing. 8 friends, good friends, 1 fruit each, good Juan her bends, young nuts he takes. He had no sooner repeated his verse 3 times than he heard a fall. Okay, good. Akash, read from 1 he counted till next page falls. Yes, sir. One he continued and he began to sing the second verse. Believe me that everything which man can use, he must bring, no matter at all of what it's made. So, friends, a counter you need. Continue. Crap up, he heard another fall, which was followed by 3 in close such situation. Good. He set 5 in all, 3 more friends, and he raised his head as if he could see his composition. After a few minutes, he heard 2 more falls. Okay, that's all. Good. Zian, read from 6, 7 till reach the tops. Yes. 6, 7. Well, only 7, he said as he began searching for the coconuts on the ground. 1 more for me, friends. 1 more, and everyone is tasted. But it was his friends who had fallen for as the trees were only stumps. The climbers fell off when they reached the tops. Okay. Renuka, read from Juan till men, that part. Yes, sir. Juan, however, did not guess what had happened until he found one of the dead bodies. Then he ran away as fast as he could. At last, he struck Justo, a lame man. After hearing Juan's story, Justo advised Juan not to return to his village, lest he be accused of murder by the relatives of the other man. Okay. Next, Gaurish, read from after long talk till end of the page. After a long talk, the two agreed to travel together and seek a place of refuge. For the lame man's proposal seemed a good one to the blind man. Blind man, strong legs; lame man, good eyes. 4 to dead 2 pigs, 400 or monkeys. But we will walk on 2 and we will see with 2. So when morning dawned, they started on their journey. They had not traveled far when Justo was a horn on the road and told Juan about it. Juan said, Okay. Nagaraj, read from believe me next page till rope as well. Nagaraj, can you hear me? Nagaraj, if you can't hear me, if there's any audio problem, please message me on WhatsApp. But I want some kind of response, no?
Nagraj, listen to me carefully. I want you to either reply here or reply on WhatsApp. If you have technical problem, please message me on WhatsApp that Amit sir, I have technical problem or network problem. I will understand. But I don't want you or anyone to stay quiet like this. अरे ये क्लास है, ये कोई पार्क में वॉक नहीं हो रहा है. You're not walking in the park. So please, Nagraj, tell me fast or message me on WhatsApp. Okay, Shreyas, you also messaged me sometime back. Shreyas, you have a network problem? Shreyas? Shreya Sali. Sorry. Shreya, do you have network problem or can you read? No, sir. Shreyas, sir. Acha, can you read? Sir, books are in village, sir. What? Books are where? In village, sir. Where are you? Sir, I am here, sir. Why book is in village? Or in your village, your grandmother is reading, huh? No, sir, I Then? forgot. Oh, you forgot. Oh, क्या बोलूं तुम लोग को? You came to Dharwad and you forgot your book in village. Now, how will you continue this? Can you tell anyone to bring your book from there? Yes, sir. Who will you say? Sir, my mama. Your mama. Yes, sir. What is the English of mama? Uncle, sir. Ah, say my uncle, my mama, sir. Okay. Yes, sir. So when will you tell your uncle to bring the book? Sir, day after tomorrow. Day after tomorrow. Okay. Nagraj, I saw your message on chat. Network problem. Okay, fine. Okay. Then I have to ask others to repeat the same thing. Acha, who has not read in first round? First round, everybody has read. Read it, sir. Aves, you've not Yes, sir. read? Yes, sir. Okay, beta, read and tell your family people to keep quiet. I don't want any background sound. Yes, sir. Okay, read, beta. Believe in that everything which man can use the must bring, no matter at all the of what is made. Some friends a horn to make may we need. The next thing that Justo saw was trusted acts. And after being to told about it, Jonah respected his children little wise again, ending it with so friends and acts to we need a few hour later to same limb man saw in the price of rope. Finish, sir. Okay. Everyone else, everyone has read in first round? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. Yes, sir. We'll do one thing. We'll start again with Sachi for second round. Till where did you read, Aves? Price of rope. Rise of Rope. Where is that? Sir, it is piece Sir, of it's a piece of rope, sir. Hope so. 1 second. Someone is at the door. 1 minute. Yeah. Okay. sir, it is piece of rope, sir. Piece of rope. I'm searching where it is. Sir, it is in second para last line, sir. Yes, sir. Yes, sir. Second para, last line.
Third line, sir. Huh? Second para, third line, sir. Oh, okay. Okay. Still piece of rope. Okay. All of you. Okay. Next. So Sachi, your turn, right? So read after that rope. After that, from there till returned. Okay, sir. Shall I read, sir? Start. And when the blind man knew of it, he said, "Bring one, bring two, bring all, the horn, the axe, the rope as well." And last of all, they found the old drum, which they took along with them too. Soon Jester saw a very big house. They were glad, for they thought that they could get something to eat there. When they came near it, they found that the door was open. But when they entered it, Jester saw nothing but bolus, spears, and shields hanging on the walls. After a warm discussion as to what they should do, they decided to hide in the ceiling of the house and remain there until the owner returned. Okay, good. Good. Asha, read from they had no sooner till heard them. House had heard them. Yes, sir. They had no sooner made themselves comfortable that they heard some persons coming. When Justo saw the bloody bolas and spears of the men and the big sack of money they carried, he was terrified, for he suspected that they were outlaws. He trembled, his hair stood on end, he could not control himself. At last he shouted, "Ah, here!" The blind man, who could not see the danger they were in, stopped the lame man, but not before the owners of the house had heard them. Okay. Had heard them. Where is it? Acha, okay. Had heard them. Okay, Prateek, read from Ho You Mosquitoes from there till end of the page. Okay, sir. Oh, you mosquitoes, what are you doing there? Asked the chief of outlaws as he looked up at the ceiling. Ah, you rascals, we are going to eat you all, answered the blind man in the loudest voice he could muster. What's that you say? Returned the chief. Why, we have been looking for you, for for we intend to eat you all up, replied Juan. And to show you what kind of animals we are, here is one of my teeth. And Juan threw down the rusted axe. Look at one of my hairs, continued Juan, as he threw down the rope. Finish, sir. Okay, good. Akash, you have the book with you, right? Yes, sir. Okay, Akash, read from the outlaws till windows. Yes, sir. The outlaws were so frightened that they were almost ready to run away. The chief could not say a single word. Now listen, you ants, to my whistle, said John, and he blew the horn. And to show you how big your our stomachs are, here us beat them. And he beat the drum. The outlaws were so frightened that
they ran away. Some of them even jumped out of the windows. Okay, good. Who has not read in the second round and who has the book? I. Okay, Renuka. Renuka, read from when the robbers. Okay, only Renuka is left. Also, sir. Okay, Zian. And anybody else? Sir. Sir, I also, I sir. also, sir. Gauri. Oh. Okay, my dear bacha log, there's only one paragraph. So we'll do one thing. Let them read, sir. No, wait. Yes. Let Renuka read half and another student read half. And next time I will make a note who did not get chance to read second time. Next time you can read. The other two who did not get chance today, they'll read next time. Okay. So Renuka read from when the robbers from there till he could see, so that he could see. Read. Renuka, what happened? Are? Renuka, can you hear me? Renuka, can you hear me? Please reply. Remove the mute button and reply. What is the problem? She just spoke. Renuka, I can't keep on asking again and again. What happened? Is there a network problem? Yes, sir. Now I joined back, sir. Network problem. It disconnected, sir. Oh, it got disconnected. I was calling your name again and again. I didn't know what happened. Okay, beta. You read, beta. Yes, sir. From when the robbers, sir? From when the robbers till see, so that he could see. Yes, sir. When the robbers were all gone, Johan and Justo went down to divide the money, but the lame man tried to cheat the blind man, and they had a quarrel over the division. Justo struck Johan in the eyes with the palm of his hand, and the blind man's eyes were opened so that he could see. Okay. Aves, you have not read, right? Yes, sir. Okay, Aves, read from Juan kicked Yes, till sir. walk. John kicked Justo so hard that the lame man rolled towards one corner of the house. They stuck a post. Their lameness was crude so that he could stand and walk. Okay, that's all. Who has not read? Which are the people who didn't read? Sir, I, Kushi sir. came now. Zian. I didn't read, sir. Sir, Kushi came now, sir. Khushi, why so late, beta? Sir, actually I was in my native place, sir. So when, network problem, sir. Now I joined it, sir. beta, class is going to get over almost in next 15 minutes, and you're joining now. Sorry, sir. Okay. Zian, you read the last two lines. Yes, sir. When they saw that each had done the other a great service, they divided the money fairly and lived ever after together as close friends. Okay. Okay, who has not read the second round? Just tell me your name. Jaldi, don't waste my time. Who did not read second Sir, I round? didn't read, sir. Okay, Khushi. And next, Khushi, you did not read first round also. What second round? Who did not read? Khushi did not read. She did not read at all. So, Raj. who else did not read second round? Nagraj. अरे बोलो यार.
Nagraj, sir. So let Nagraj sir, answer. Nagraj. No. No, Nagraj has network problem. He messaged me. Haan, Okay. sir. So only Khushi. Gaurish, Shreyas, you all read second round? Okay. No, No, sir. Why are you not answering? sir, my book is English. I don't know, sir. Oh, acha, you are the one who said your book is in village, huh? Acha, acha, ठीक है. Yes, sir. Khushi, listen, beta, the chapter is over. So what you can do is read that in the blue. You will see teaching facts. So read both the lines. Okay, sir. When they saw that each had done the Where? other, Oof, beta, page 27, teaching facts. You'll see in blue. Background is blue. There are 2 lines there. okay, sir. What happened? Khushi, please tell me what happened. Did you get the page number? Sir, Yes. sir, I'm telling sir, you can't hear me, sir. No, I can't. Now I can hear. Now I can hear. You please read that teaching fact, 2 lines in blue. Background is blue. Okay, sir. A friend in need is a friend indeed. Friends are the God's gift to the human beings. Okay. All of you, I want to ask one question. Is your mummy or papa, any one of them with you in the house now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. All of you, acha, let me see how many yeses. Sachi, yes. Yes, Asham, sir. Asham, okay. Khushi, yes. Asham Ali, Yes, sir. okay. Prateek, Yes, sir. Sir, I Renuka, told yes. yes, sir. Okay. Renuka, Yes, yes. sir. Yes, sir. Shreyas, yes. Zian, Yes, sir. Gaurish, Gaurish, Nagaraj, Gaurish, reply, Gaurish. Are you have so much network problem that you can't reply? Sir, Airtel network gone, sir. It is not coming, sir. Akash, Yes, sir. Aves, Yes, sir. okay. I want all of you to do something. Listen. All of you listen Yes, sir. carefully. From class 1st to class 6th, I have already spoken to the parents along with the children for 10 minutes. Now only class 7 and class 8 is left. Class 7, I will talk to them on probably Monday. No, I'll talk to them tomorrow. So tomorrow I'll be talking to the class 7 parents just for 10 minutes. Today, I want all of you to do one thing. I want, because I'll tell you the reason. Listen to me very carefully. Most of the children in LCPS and some other schools in Harvard also, they are very weak in spellings. They are very weak in reading. They are very weak in talking in English. And so there are some tips I'm going to give to your parents to help you also. School to chalo hai, school teachers will help whatever, but parents also have to do something. So, uh, so I want all of you to come on video, come on camera, and make your mummy or papa sit with you and let him or her face the camera. There's certain, just for 10 minutes, I want to explain certain things. It's important tips, how you can improve in spelling, reading, talking, etc. I've spoken to all other parents from class 1 to 6, only class 7 and class 8 is left. So, Prateek, please call your mummy or papa, any one of them. Make them sit beside you and face the camera. I need to see them.
And Khushi, Renuka, everyone. Chalo, I'm waiting. There's Yes, sir. something very important I need to tell. Okay, Zian's mummy is come. Awais is, I think mummy is there. Other Sachi, Asham Ali, Pratit, Akash, Gaurish, Nagraj, Khushi, Renuka, Shriyas. Yes, sir. 2 minutes. Sir, my parents just came from school, sir. They are freshing up. Okay, tell one of them to come fast. Just 10 Yes, sir. minutes. Yes. Yes, sir. Gaurish, who's there with you, beta? Khushi, Yes, sir. who's there with you right now? Sir, my mother. Okay, come on camera, beta. I need to see them and then I'll talk. I'm Okay, waiting sir. for everyone. Asham Ali, Sachi. Sachi, who's with you? Sachi, beta. Mummy, sir. हाँ तो मम्मी को बोलो कैमरा में आने. अच्छा, कौन बचा है अब? आशम अली, Yes, sir. who's there with you, बेटा? मम्मी और पापा. I know you have a lot of network problem, but कोशिश करो बेटा, ये बहुत important कुछ बातें मेरे को बोलनी है. नहीं तो Okay, sir. आगे जाके प्रॉब्लम होगा तुम लोग को. फास्ट Okay, sir. फास्ट. खुशी फास्ट. नागराज. Parents, just wait. I'm waiting for other parents to come. I wish और भी बच्चे ज्वाइन करते इस क्लास को तो उनके पेरेंट्स से ही बात कर सकता. क्या करूं, ये लोग ऑनलाइन क्लास मिस करते हैं. कुछ बोलने का नहीं. खुशी, हैज योर मम्मी कम? Yes, sir. 1 minute, sir. नागराज. Okay, I can see your mama. Gaurish. खुशी फास्ट बेटा. पेरेंट्स, थैंक यू फॉर कमिंग. कुछ बातें बोलनी, आई नीड टू से सम थिंग्स. बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर को लेके. सो गिव मी 2 minutes. आई एम वेटिंग फॉर खुशी. ओके, खुशी मम्मी इज देयर. Prateet and Zian. Asham Ali. Okay, everybody is on camera. Zian, Akash, what happened? हाँ, Akash is there. Zian, okay. Okay, all of you. I'll do one thing. I will talk in English and Hindi थोड़ा mix करके बोलूँगा, so that in case if you don't know English, आपको हिंदी में समझ आ जाएगी. ये जो बात मैं बोलने वाला हूँ, what I'm going to tell you, I have told क्लास 1 से क्लास 6 स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को ये ऑनलाइन क्लास में. सिर्फ क्लास 7 बाकी है और 8, 9, 10 मैं बाद में बात करूंगा. So there are certain important things I need to tell you. Your children, आपकी जो बच्चे अभी क्लास 8 में हैं, ये मैं नोटिस कर रहा हूँ काफी महीनों से. ये 1 महीने का मेरा नोटिस नहीं है, ऑब्जर्वेशन नहीं, एक 7-8 महीने से मैं नोटिस कर रहा हूँ. उनकी इंग्लिश की स्पेलिंग बहुत वीक है, इंग्लिश रीडिंग बहुत वीक है, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत वीक है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. लिसन टू मी केयरफुली.
लास्ट ईयर क्लास 8, 9, 10 मैं उनकी इंग्लिश सब्जेक्ट लेता था ऑनलाइन। उस टाइम मैं बैंगलोर में था, सो बैंगलोर से ऑनलाइन लेता था क्लास 8, 9, 10 एंड आई नोटिस्ड क्लास 9 एंड 10 स्टूडेंट, अगर मैं उनको बोलूं रीड करने, हो ही नहीं रहा उनसे। दे कांट रीड इन इंग्लिश, अटक जा रहे हैं, सिंपल सिंपल वर्ड्स में अटक जा रहे हैं। तो इमेजिन अगर एक क्लास 10 स्टूडेंट का ये हाल है, क्या करेगा वो पीयू में जाके? सो आई वांट यू ऑल, मैं कुछ टिप्स दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स दूंगा। आपको अपने बच्चे को हेल्प करना पड़ेगा सो दैट ये जब क्लास 9, 10 में जाए तब तक थोड़ा सा इनका स्मूथ एक ये हो, एक फ्लो आ जाए, और जब ये पीयू में जाएंगे दे विल बी वेरी गुड इन इंग्लिश। सो सी, मैं आपको डायरेक्ट बात बोलता हूँ बिकॉज आपको मेरा नेचर मालूम है, मैं बहुत डायरेक्ट बंदा हूँ, मैं स्ट्रेट बात करता हूँ। क्यों? बिकॉज मैं केयर करता हूँ इन बच्चों के लिए। आई वॉन्ट ऑल ऑफ देम टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल इन लाइफ। बट जब मैं देखता हूँ इतना वीक इनका इंग्लिश, रीडिंग, स्पेलिंग, टॉकिंग, मेरे को बहुत एक टेंशन है फ्यूचर को लेके। बिकॉज वंस दे रीच पीयू, एक बार कॉलेज, जूनियर कॉलेज हो सीनियर कॉलेज हो, दे हैव टू बी गुड इन इंग्लिश। एंड पीयू में जब जाएंगे तब इनके फ्रेंड्स नहीं साथ जा रहे हैं, वहां अलग अलग कॉलेज से लोग आएंगे, अलग अलग बच्चे आएंगे फ्रॉम अदर स्कूल्स। तो खुद सोचो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपका बेटा या बेटी पीयू में आफ्टर क्लास 10 पीयू में एडमिशन लेते हैं, और ये पीयू फर्स्ट डे क्लास गई, और भी बच्चे दूसरे दूसरे स्कूल से ज्वाइन किए। अब लेट से पीयू में कोई टीचर बोलता है एक एक लेसन पढ़ने को या एक पेज पढ़ने को, एक बच्चा जो दूसरा स्कूल का है बहुत अच्छा पढ़ रहा, ब्यूटीफुल, लाइक वेरी फ्लुएंट, बट आपका बेटा या बेटी बहुत वीक है इंग्लिश, वो रीडिंग में, तो आपके बच्चे को बहुत खराब लगेगा ना? लगेगा ना कि बाकी बच्चे इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेरे से नहीं हो रहा है, उसको बहुत खराब लगेगा। एंड ही और शी विल गेट लिटिल एम्बैरेस्ड आल्सो, जो कि ठीक नहीं है। हर बच्चा को अच्छा होना है, and they should be proud of themselves, they should mingle with people, be best student in every class. So I am asking you all to do something. बच्चे listen, मैं मम्मी पापा को इसलिए बोल रहा हूँ so that ये लोग आप लोग के साथ follow up करेंगे। मैं सच बोल रहा हूँ, आज जो भी आप लोग ने रीडिंग किया है, ऑलमोस्ट ऑल, मैं सब नहीं बोलूंगा, ऑलमोस्ट ऑल रीडिंग वाज नॉट गुड। सिंपल वर्ड आप पढ़ नहीं सक रहे हो, एंड यू आर इन क्लास 8, यू आर नॉट इन क्लास 1 or 2 or 3. So how to improve reading? Number 1. Now अभी ये ऑनलाइन क्लास है, so I don't know your spellings, I don't know, but जैसे फॉर एग्जाम्पल ना वैल्यू एजुकेशन, ये जो आज हम कर रहे हैं इसका तो कोई टेस्ट है नहीं, बट जीके का जो टेस्ट है ना, जीके का जो टेस्ट विच यू ऑल गेव ना, उसमें भी जस्ट 1 word आंसर था या ट्रू एंड फॉल्स था, तो वहां भी स्पेलिंग आई डोंट नो, बट मैंने बाकी स्टूडेंट्स को देखी और जूनियर क्लासेस बहुत वीक है स्पेलिंग्स। अभी कुछ दिन एक माँ और बेटा मेरे घर आए मिलने, बेटा क्लास 4 में है, तो माँ मेरे को बोली कि एकदम इंग्लिश नहीं जानता, एंड आई आस्क्ड हिम टू राइट 10 sentences एक नोटबुक में, एक सेंटेंस में 4 मिस्टेक स्पेलिंग का, simple words. And it is not only his condition, there are many children like that जिनकी स्पेलिंग्स में बहुत मिस्टेक्स हैं। तो ये स्पेलिंग हो गया नंबर 2।
Number 3, speaking, talking in English. Now, suppose आपके घर में कन्नड़ा चलता है. If I ask your बेटा या बेटी to talk in कन्नड़ा, बड़े अच्छे से बोलेंगे. या आपके घर में हिंदी या उर्दू चलता है. If I ask your child to speak in हिंदी और उर्दू, बहुत अच्छे से बात करेंगे. क्यों? बिकॉज बचपन से वो सेम लैंग्वेज बात कर रहे हैं, चाहे हिंदी हो या कन्नड़ा हो. तो एक प्रैक्टिस है. और आज उनका कन्नड़ा बहुत अच्छा है, हिंदी बहुत अच्छा है. सो टू टॉक इन इंग्लिश एंड टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इंग्लिश में बात करने का. सो अब बहुत ध्यान से सुनिए बच्चे, तुम लोग पहले सुनो बिकॉज तुमको करना है एंड मम्मी पापा तुम्हारे फॉलो अप करेंगे. रीडिंग, लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग. एवरी डे रीड 3-4 पेजेस. पहले मैं शुरू में 1 or 2 पेज बोलता था, अभी मैं बोल रहा हूँ रीड 3-4 पेजेस ऑफ इंग्लिश. इट कैन बी न्यूज़पेपर, इट कैन बी मैगजीन, इट कैन बी स्टोरी बुक, कुछ भी. रीड 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 एंड रीड लाउडली. मन में नहीं, रीड लाउडली. जैसे फॉर एग्जाम्पल, Juan the blind man. Many years ago, in a little village near a thick forest, there lived 8 blind men who were close friends. ये जोर से पढ़ना, बिकॉज आप जब जोर से पढ़ रहे हो आपको सुनाई भी दे रहा है. रीड. जितना आप रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना फ्लो बेटर होते जाएगा. सो एवरी डे जोर से, और मम्मी पापा को दूसरे रूम में सुनना, उनको सुनाई देना चाहिए कि तुम वहां रीडिंग कर रहे हो. जोर से 4-5 पेज इंग्लिश में पढ़ो लाउडली. नंबर 2, स्पेलिंग को लेके. नाउ बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं कि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, उनको स्पेलिंग्स नहीं मालूम वर्ड्स की. ठीक है, कोई बात नहीं, हर चीज का सॉल्यूशन होता है. सो लिसन केयरफुली. लिसन चिल्ड्रन, यू हैव टू डू दिस. ये फोन में, एवरी स्मार्टफोन, कोई भी स्मार्टफोन में प्ले स्टोर जाओ. प्ले स्टोर में टाइप करो ऑफलाइन इंग्लिश डिक्शनरी. दिस वर्ड ऑफलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफलाइन होने से आपको इंटरनेट नहीं चाहिए. फिर कभी भी आप डिक्शनरी खोल के मीनिंग्स वर्ड देख सकते हो. सो राइट इन प्ले स्टोर, राइट ऑफलाइन इंग्लिश डिक्शनरी, ऑफलाइन इंग्लिश डिक्शनरी. फिर सर्च को दबाइए. 2-3 एप्स निकलेंगे. कोई भी एक ऐप को फोन पे डाउनलोड कीजिए. डाउनलोड दैट ऐप, ऑफलाइन इंग्लिश डिक्शनरी. नाउ बच्चा लोग, एवरी डे राइट 10 सेंटेंसेस. एक सेपरेट नोटबुक बनाओ, स्पेलिंग्स ऊपर लिखो, स्पेलिंग्स. राइट 10 सेंटेंसेस. सिंपल सेंटेंस. I went to the market. Mummy Papa love me a lot. I go to LCPS school. I like this food. कोई भी खाना. Simple sentence. 10 sentence लिखो. Now listen carefully. If your mummy papa's English is good, उनको अगर spellings मालूम है words की, तो मम्मी पापा से correction कराओ. Ask मम्मी, इधर मम्मा ये I went to the market, सब स्पेलिंग ठीक है ना? went का स्पेलिंग, मार्केट का स्पेलिंग सब ठीक है ना? मम्मी पापा से स्पेलिंग करेक्ट कराओ. नाउ लेट अस से कि मम्मी पापा को इंग्लिश नहीं मालूम, दे डोंट नो इंग्लिश, दे डोंट नो द स्पेलिंग्स. ठीक है, कोई बात नहीं. तो व्हाट यू डू इज, वो आई वेंट टू द मार्केट जो लिखे हो, चांसेस आर देयर कि आई ठीक ही आप लिखे होगे. मे बी वेंट का स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग हो सकता है, मे बी मार्केट का स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग हो सकता है. सो वो जो फोन पे आपने ऑफलाइन इंग्लिश डिक्शनरी डाउनलोड की थी, गो टू W. नाउ यू नो डिक्शनरी विल स्टार्ट विद A, फिर B, C, D ऐसे करके. A के अंदर में होगा एप्पल, एट, अलाउ, जो भी. B के अंदर होगा बॉल, बैट, सो मेनी अदर वर्ड्स. सो ABC करते करते W में जाओ. व्हेन यू गो टू W में वर्ड्स में सर्च करो वेंट कहाँ पे है. फिर आप वेंट देखोगे, फिर वहां स्पेलिंग देखो, अच्छा WENT, और फिर अपना ही वर्ड करेक्ट करो.
लेट्स से मार्केट, आप चेक कर रहे हो कि मार्केट का स्पेलिंग ठीक है कि नहीं, तो वही डिक्शनरी में गो टू एम, ABCDEFGHIJ के एम में मार्केट खोजो, वो शुरू में ही होगा बिकॉज इट्स MA ना, तो शुरू में होगा मार्केट। वहां देखो मार्केट, अच्छा क्या स्पेलिंग है, MARKET, खुद करेक्शन करो। रोज 10 सेंटेंस खुद करो, खुद करेक्शन करो। एंड मम्मी पापा लोग, आप लोग जरा बच्चों के साथ फॉलो अप करना कि ये कर रहे हैं कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। I want all of you all to be good in English, speaking, writing, reading, in every way. So that once you pass class 10 and you go to PU, you are like best. और भी स्कूल के बच्चे जहां से भी आ जाए, you are the best. बट उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। Now, वो स्पेलिंग का हो गया। Now third is talking. Now, if in your house, if मम्मी और पापा और ब्रदर और सिस्टर एनीवन, अगर किसी को इंग्लिश मालूम है, देन रोज एटलीस्ट 1-2 घंटा 1 or 2 hours मम्मी के साथ या पापा के साथ, जिसको इंग्लिश मालूम है, 1-2 घंटा बात करो इंग्लिश में। नाउ लेट अस से घर में कोई नहीं है जो इंग्लिश जानता है, हो सकता है कि मम्मी को इंग्लिश नहीं मालूम, पापा को इंग्लिश नहीं मालूम, कोई बात नहीं, उसका भी सोल्यूशन है। देन अपने रिलेटिव्स में खोजो कि कौन सा कोई अंकल है, आंटी है, जैसे उनके घर में, मतलब कोई भी रिलेटिव, उनके घर में सब लोग इंग्लिश में बात करते सॉरी फाइंड आउट अपने रिलेटिव्स में कि कौन सा वो रिलेटिव है जिनके घर में सब इंग्लिश में बात करते हैं, बच्चे भी बहुत अच्छे इंग्लिश में। तो उस बच्चे के साथ, तुम लोग बच्चे लोग, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम लोग बच्चे लोग उस बच्चे के साथ, लेट्स से एक अंकल का बच्चा, बेटा या बेटी जो तुम्हारे कजन हो गए, अगर उनका इंग्लिश अच्छा है, उस बच्चे का इंग्लिश अच्छा है, तो उसके साथ फोन पे बात करो। उसको बोलो अच्छा नो, रोज हम लोग ना 5 बजे जरा 5 o'clock आधा घंटा इंग्लिश में बात करेंगे, फोन पे बात करो इंग्लिश में। प्रैक्टिस इज द सीक्रेट टू बी सक्सेसफुल इन लैंग्वेज। एक्चुअली इट इज सीक्रेट फॉर एवरीथिंग। अगर मेरे को कोई भी चीज में परफेक्ट होना है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, भाई बहन, बेटा बेटी, जो भी 2 बच्चे हैं, तो उन दोनों बच्चों को बोले अपने बीच में इंग्लिश में बात करने, तो दोनों का इंग्लिश बेटर होगा, इंप्रूव होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे आप वेट कर रहे हैं, मैं भी वेट कर रहा हूँ कब स्कूल खुलेगा सब बच्चों के लिए। अभी तो क्लास 9-10 के लिए खुला है, बट आई एम वेटिंग कि कब स्कूल खुलेगा सब बच्चों के लिए। एक बार जब बाय गॉड्स ग्रेस, गॉड विलिंग, जब भी गवर्नमेंट अलाउ करेगी, जब स्कूल खुलेगा सब बच्चों के लिए, जब भी खुलेगा तब मैं पर्सनली एक एक कुछ करूंगा। अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया, कुछ करूंगा, एक क्लास स्टार्ट करूंगा या स्पेशल क्लास स्टार्ट करूंगा ओनली फॉर इंग्लिश, चाहे वो स्पेलिंग हो, रीडिंग हो, स्पीकिंग हो, व्हाटएवर। ये सब मेरे प्लान में, दिमाग में है, बिकॉज मुझे बहुत खराब लगता है व्हेन आई सी स्टूडेंट्स, दे कांट रीड प्रॉपर्ली, दे कांट स्पीक प्रॉपर्ली, स्पेलिंग्स इतने मिस्टेक्स हैं। सो मेरे को बहुत अंदर से रहता है कि कैसे मैं इनका इंग्लिश ठीक करूं। सो मेरे को आप लोग का हेल्प चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, कि हम लोग करेंगे जो करेंगे अपने तरफ से, बट आप लोग को, पेरेंट्स, आप लोग को अपने बच्चों को हेल्प करना है। सो बच्चे प्लीज डू ऑल दिस जो मैंने बोला है, एंड पेरेंट्स आप लोग भी फॉलो अप करना अपने बच्चों के साथ कि वो कर रहे हैं। सो ये 3 बातें, ठीक है, देयर दीज 3 थिंग्स। नंबर 1, रीडिंग एटलीस्ट 3-4 पेजेस एवरी डे इन इंग्लिश एंड रीडिंग लाउडली, जोर से पढ़ना। नंबर 2, 10 सेंटेंसेस एवरी डे आपको नोटबुक में लिखना है।
फिर उसकी all the 10 sentences उनकी स्पेलिंग आप चेक करो फ्रॉम डिक्शनरी कि सब स्पेलिंग राइट है तो. नंबर 3, स्पीकिंग एटलीस्ट मिनिमम 1 hour. अगर 2 hours नहीं होता चलो मिनिमम 1 hour एवरी डे, 1 hour टॉकिंग इन इंग्लिश. वेदर आप अपने मम्मी पापा से बात करो या किसी कजन से बात करो फोन पे, या किसी फ्रेंड के साथ भी बात कर सकते हो फोन पे. सपोज आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है, आप ही का क्लासमेट है, फोन पे बात करो इंग्लिश में. बट मेरे को बहुत जगह केयरफुल होना पड़ता है, मैं क्या बोलूं क्या जो मैं बात करता हूँ. तो लड़कियां, कोई फ्रेंड को आप फोन पे बात करेंगे उसको भी लड़की होना चाहिए, ठीक है. और लड़के आप फोन पे बात करेंगे किसी फ्रेंड से, वो भी लड़का होना चाहिए, ठीक है. सो आजकल बहुत केयरफुली बात करना पड़ता है. सो हाँ, सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं आपको बोल रहा हूँ अभी ये क्लास 9-10 शुरू हुआ है. जो भी बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, हाफ ऑफ द चिल्ड्रन वो लोग ठीक से रीड नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे. और उनका ये लास्ट ईयर है, फिर नेक्स्ट ईयर वो पीयू में जाएंगे. मैं नहीं चाहता कि आपके बच्चे जब क्लास 10 में जाए उनका भी सेम सिचुएशन हो, मैं नहीं चाहता. यस सर. आई वांट, अभी क्लास 8 में है, ये क्लास 8 एंड ऑफ दिस ईयर दिसंबर या नेक्स्ट ईयर जब क्लास 9 में, तब तक इनका इंग्लिश थोड़ा एक अच्छे लेवल तक जाना चाहिए. सो क्लास 10 तक जब पहुंचेंगे और भी बहुत अच्छे लेवल में जाना चाहिए, सो दैट वंस दे पास क्लास 10, उसके बाद जब पीयू में जाएंगे उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा. बट बच्चे लोग रिमेंबर, यू हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम टुडे, नो टुमारो. आई डोंट बिलीव इन टुमारो. मैं कल करूंगा, कल किसने देखा है यार. आज से, अभी से, जब भी आंखें खुले ना फॉर समथिंग गुड कि ये करने से मेरा अच्छा होगा, उसी दिन स्टार्ट करो. स्टार्ट दैट डे एंड टेक इट एज अ चैलेंज. चिल्ड्रन, टेक इट एज अ चैलेंज. एक जिद पकड़ लो कि मेरे को by class 10, at least by class 10, I want to be perfect in English, reading, speaking and talking. ठीक है, got it? Children, now I'm talking to you. All of you, release your mute button. Are you willing to take this challenge now? Yes sir. पक्का? Everyone? Yes, sir. Very good. Yes sir. Very good. और मैं एक मेरा रिक्वेस्ट है, बिकॉज आपके क्लास 8 में और भी बहुत बच्चे हैं, बट यहाँ पे हार्डली मैं देख रहा हूँ 7-8 जन है, यहाँ 8-9 जन है. सो अभी थोड़ी देर बाद ये सेम क्लास जो रिकॉर्डिंग है, ये जो रिकॉर्डिंग है ये मैं गूगल क्लासरूम में डालूंगा. सो प्लीज अपने फ्रेंड्स को बोलना या मतलब उनको बोलना या उनके पेरेंट्स को भी बोलना इसको सुने, so that सबका भला हो. Are you understanding? By tonight, Yes, sir. I will put this recording. ये जो मैंने बोला है, ये recording मैं Google Classroom में डालूंगा. So आपके जो friends हैं, उनको भी बोलना सुनने, और उनको बोलना अपने मम्मी पापा के साथ सुने, so that ये जो मैंने आप लोग को नॉलेज दी है, ये जो टेक्निक्स बोली हैं, ये जो टिप्स दी हैं, वो लोग भी सुने, उनका भी भला हो. सो प्लीज उनको भी बोलना बाद में रिकॉर्डिंग सुनने. ये आज बाय टुनाइट ये मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा गूगल क्लासरूम में. ठीक है, ओके. चलो इतना ही बोलना था. थैंक यू. सी यू पेरेंट्स. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. गॉड ब्लेस यू. जो मैंने बोला इसको करना. एंड बच्चे लोग ये वाला आज का लेसन वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास. ठीक है, नेक्स्ट क्लास आई विल गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन. ठीक है, चलो बाय बाय. सी यू. गॉड ब्लेस यू. बाय 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 बाय. Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय बाय. Bye, sir. गॉड Bye, ब्लेस. sir. Bye, sir. बाय बाय. Thank you.